nation is now the ultimate power in the universe. And it's your guest of honor, aka guest speaker today. And I'm not alone. I'm with my brother, Deputy Speaker, Mr. Thank you, Baithuti. This ice cold like a motherfucking Slushy, baby. Welcome to CLUELESS. We live at House of Kumali, it's a clubhouse lounge. There's Fafa side, Yes, we're live, man. We have beautiful guests today, A statement, a real show tonight, Yes, Hey yo, it's your boy Cashy, aka Sheikh Luma. So smooth with it, you gotta say it twice. And today we're not alone. We are surrounded by our future leaders, future presidents, and I'll just like to give them the floor to introduce themselves. Yes, sir. Who wants to go first? Take it. Left, right. Let's go. My name is Terrence Sonny, and I'm the current SRC Minister of Sports and also the presidential candidate from Baithuti. Yes, sir. My name is Neville Sechele. I'm a student of political science at the University of Botswana. I'm the presidential candidate for the SRC 2026-2027 under the banner GS26. I'm a student activist. I'm an unrelenting voice of the voiceless. So yeah, thank you for the warm welcome. Otherwise, just how you guys doing? How have the past 24 hours been like for you guys? Draining, hectic, long, slow progress, but salvage is salvage. What we have achieved, we have to appreciate that. Pressure, you can see that those our leaders react. So react. So yeah. Well, as for me, I think and when I first posted about this, the students thought that I was joking, but I'm a man of my own words. When I say something, I do it. So we managed to do it. And the party and we made a tone not only for the students but a tone for the whole country, that despite our political differences, we need to stand together, especially in this economic crisis. Political difference a common ground social one who had the courage to stand up to stand up yesterday and come for this. Without you guys, we couldn't have made it, but we have made it. Thank you. Yes, sir. All right, I have a question for the both of you guys, right? So when did you guys realize that student leadership was something you guys wanted to be a part of? Well, as for me, I thought that it didn't come as a realization. I think I was just born for this. I have a big track record of always advocating for students. This doesn't just only come from being an activist. I have a big track record from this. So it's not only about the students, it's also about the country, and it's also about serving the people. So I'm a leader of that kind of perspective. O bo sa ntebelle ka litho la gore nya ke mo eteledipele o rileng nya ke mo eteledipele o na le ponelopele mme ebile a etella pele. Well, I always tell people now, I met politics when I was 10 years old. Yes, 10 years of age. Back in the days, my mom used to buy, we are not TV people at home. I available TV that. My mom used to buy the magazines in South Africa, drum people and stuff like that. But 09, 2010, home. Section international politics. That's where I met politics. So when my mom abala neke ke gulekele mama's boy. Inira ha abala magazine ka newspaper ke ba pale neke kotamaya. That's where my vocabulary improved. That's where
That's where my vocabulary improved. That's where a lot of things started to change. Perspectives formed inside of me. I started to learn a lot about issues of social justice, injustice, governance, administration, leadership, and all sorts of things. Right inside a magazine. I started to love reading articles. I read journals when I was in primary school. So, Khanya, your leadership is not only about student leadership. The course that I'm doing, political science, it's not a decision in tertiary. You see, if the idea formed when I was I think I was doing standard 4, standard 5, it started to become clearer and clearer. Understanding what law is. Law is all about speaking for an individual, where you are seeking justice for a specific individual. So, the vision becomes clearer. Do I want to speak for individuals or do I want to serve the general populace? That's where the vision started becoming clearer and clearer and clearer. Can I read the pure science or natural sciences? But we embarked upon a project in Winikira Optional Development Studies, DVS. Additional member, I'm a committee thing. But I found myself leading from the back as an additional member. Miki leader like a chairperson. Yeah, the DVS committee. Senior secondary school. So, yeah, that's what happened. So my passion for student leadership, I'm doing political science. I said before I give up on party politics. Yeah, politics is a treacherous ground. How about I try it first at student leadership level? So yeah. All right. So for someone sitting back at home right now that doesn't know what was going on yesterday, would you guys just give us context as to what was really happening and what led to what happened yesterday? Like where are the roots of this? Where did this come about? Well, we once proposed to have this thing, strike, last year, when we were trying to lead it again. But we were trying to do it in a systematical manner. Minister for the meeting, but there was no progress. But as students, we remained hopeful. We find it fit or a re-kemel kadinao, Jano. Because we cannot have a Ronarel Baithuti hope or what do the and then a minister wakes up Avanta Gazette or a price. Maybe the magaziting you. Hare Neresa Hanerhan like or Yano Ronagar Baithuti are being sidelined. Hare Buarela Carrerat, Kumolohi. So we had to weaponize ourselves. We saw that thing. Ba mi pele ba mona ke bara kere se mo se ga sa nna sen maybe le ka sentse ngati se ra gore tshwetso re tsonzo re etse as a solid le ra nna abatsi ra letsa le ba youth league ya UDC ra ba bolla gore se mo le bone ba dumalana gore nya mme se mo se dule mo taolo asna re tswa ho ra letsa ba BDP ra letsa le ba BCP ra ba bolla gore nya mme ba kaoleng ya gompieko e totae tshwetso e re tsayang re batla re re le mmogo re le magata mmogo re beile ha le sepolotiki ka gore at the end of the day we cannot call ourselves leaders mme re sa kgone go thusa ba leng gore we are leading them. We are leading the students, and not only it was not only about the students, it was also about the youth. And gore go no go the president the MLS gore ngwana o mongwe yona a ikantse gore o ka go apply la tiro o palwa ke one pool ba kwala di application letter ka pen. Yeah, no, how do we expect that person to kapalama takes 14 pool up again one pool wa go bring talo type? So we had to stand up together in solidarity. Ebe re tsamang ra go make sure gore our voice was heard and loud. All right. Would you like to add on to that? What did you leave out? Is there anything that you left out? Yeah, of course. Now my experience in student leadership, I've never been in the SRC tertiary, but what I've learned in the little corner of influence that I have.
We've got what we call student-to-student issue. We've got only student-to-management issues, student to the government issues. Student-to-student issues ke dikgang tse di amanang le relationship tsa baithuti, tse di amanang le justice ha gare ga baithuti. Go na ithala baithuti ba lana botsalano kana ba na le tirisano mmogo e kileng ba dirisana me ba sa kgone go utlwana. Ke gona go tlhokegang le management, either the SRC or the school management go roba letlang. Ke yone mathata a ntlha ke a lemogileng. And then student to management issue ke di issue tse di tshwana le tsa bo di system failure tse di amanang le bo general management, lecturing and all those things. And then we go na le mathata student to management issues, say I think student to government issues that speaks to the welfare of students. I want you to understand what the government is mandated to cater or to take care of the welfare of students. So our issue, background info ya teng ya ka Terrence a tlhalositse e simola go goreng 2 days ago ha re sena go bona government gazette yona gore prices tsa di transport di increase. The first thing that came to my mind, I didn't only think about the students, I had a broader understanding of this. Go na le go mo tse domino effect go tla go ha ke khorometsa monna go na khorometsa maiki o eletsa o thula Terrence go re go na le mathata a neela a tlhatlagana. So what happened is that when inflation is declared, one sector of the economy, your transport, is also going to affect if about accommodation krach, if about body shop krach, ya go get 23 utilities, all sectors selling or motomolong with the wealth that contributes to the welfare of a worker, a student, or any other individual within the society. Oheres are not affected. You understand what I'm saying? And then we came to this issue. No, if this is the matata and the consequence, we need to come together as a corporate person. We gathered, there's a place called on FD Park. We gathered there, we started chanting songs. I told my comrades, we need to move around the whole school and ignite fire. Raise some level of consciousness. Martin Luther King Jr. The greatest place in hell is reserved for those who remain silent during times of great moral conflict. So I karma tata affecta wena kana motho mo o itidimalla. You understand? Re tsantse re tsoge re sa re just 26 reignite the fire and awaken the consciousness gore ba ithuti le motswana o pe go lapeng a tlhaloganye gore kganye ya re tshwenya ebile gore mente wa rona who's mandated to take care of the welfare not only of students but of citizens ka bophara wa pallo go na le go mo go teng ke gone the will of our leaders. The political, the administrative, and the technocratic will to serve us. So, you just need not necessarily to blow things out of proportion, but to show your desperation, your frustration. Over time, it is always exacerbated by diplomacy, in the form of manifestos. Whenever the president pulpit answer promises, fulfill. So, you feel puso go itlela prioritize dilo tse dingwe is a prioritized. So that is our background understanding that has brought us to an agreement here. Let us come together as students and go and protest. What you do affects us and also affects Botswana ka kakaretso. So yeah. Who first raised the whole idea of taking action among the two here? Well, it's a rocking. Ke tshwetso e ke itsereng ebile ke itsere ke tsepa mo sekeng ke tsepametse mo go sona la nthabane ba sa dumela. They were busy campaigning and doing all sorts of things. Na ya ka ke se ke buile ha ke mo etele dipelo yo ke tatang ke etela gore looking at my self interest gore na ke batla gore go reisa eng kana ke batla go ira ke motho yo le gore ke etela gore ke make sure batho ba setseng ko morago ba tambal ko morago ga mbale ba siame ebile nka se teko go bontshe ke campaign ke ba ra ke re kana no semo se sentsana mme ke sa ire action e. I'm someone who believes in action over rhetoric. So I had to call them ke wa walla gore ba kauleng ya ke se tsogo bua semo se re le mo sona ga sa nna sen mme bile re ka se ipheta re tarerenya ke puso e ntšha ke one e irang demo tse di ragalantshe demo tse di santse di le teng bogologolo jolo mo e leng gore ga no gompie kwana ha re ka lebella mahatsa a mangwe a tshwana bo Namibia ba tsentse makwalo ba thusa batho ba bone go duela the fuel hikes
mo go rona ga gona ka gore madi a NFP a jelwe ebile a jewana go ikgalaletswa ka one gompiekwana setse le gore ne re itirile ka re di matanyana re kwalla motho mokwalo for 5 days re ntse re apologize e le gore go ne gona go tshware di-case le gore ga di na mosola ebile di-case tse re sena substance go jewa madi ka tsone mo go nakwa gompiekwa gata re kolota yo mongwe 30 million o ke nang ka ba gompiekwana re kgona go thiba diphata tse le gore re mo go tsone re kgona go thiba the crisis that we have right now. So I had to just stand up and call these guys. Yo a ke ba letsa maybe le ke sa ba letsa ya mo goreng ke ba letsa le gore le Batswana ba kgone go lemwa gore there's other things we don't always need to pull up to government rena re ntse re government wa gore we need to stand together. My BCP ko parliament they need to come to a sitting le ma UDC le ma BDP le bo mokoko ba bone gore nya Batswana ba sokola mme go ha re tshwantse re ya no re bele politiki ko thoko re lomagane re kgona go bona re Batswana ra go ba thusa ka eng. We don't need to always blame re taro supana ka menwana bona kwa gompieko ra sokola ba kaole tshwantse re popagane mme ebile ke itumella se se golo ka gore maabane the protest was so peaceful le mapodisi ina le batho ba le gore bana ba kgona go thaloganya ba re kgona go ba busa re nya mme re eme yana le bona ba kgona go thaloganya gore nya mme bana ke bale ebile rena ra hela re bua le bona e ba hela ba boa ba re togela ba re nya mme kana rona ga re batemolo ka re la go lwa kana la go ireng you can just ebile re tsamaile re sena permit ke ra gore ke do tsela gore ke landa le ba just 26 ke landa ba tsena mo tsa bo strike so ke so se so gore tshwanetse gore gone mana kwa gompieko re itse kopelle diata re kopelle matso ka gore it was the first time tota ba go strike ebile bana le tshola ya gore they are protected gore go safe go monate tota mo pusong re kgona go strike ba roti. All right. I have a quick question for you. Yes. Describe for me the morning of the march. What was going through your mind at that moment? Firstly, let me add on what he just said. Yes. I just want to give them the credit for making the first call. But you have to understand gore rona re le GS26 gora gore ka gore SRC ye mo pusong gona na ke ya UDC. Le kontle ke ya UDC. The initial idea ya go letsana e ka tswa ene tle ka bona. But when the current SRC president Toto anteletsa potsa ka idea e be ke mora ke re we are already on it, just that ne ke se ke go letse. I'm saying this thing and I want it to be on record because gona le mathata a gore ha o ka itlhela puso e mo teng le kontle di busa ka go tshwana re tle re se sekgwa se go teng they sleep on the same bed. Gona le motlhalifi mongwe o kila a bua a re a revolution that sleeps on the same bed or that eats on the same plate together with the oppressor can never speak for the oppressed. Ke ka mo re dumelang gore mo teng ga University of Botswana we must have an opposition movement e le gore ka kgona go kgotetsa kante go tsenya puso e kontle dingalo. So ganye ya gore e ba re letsa e be ra amogela without any hesitation, without thinking twice. Ke ganye le gore ke a amogela ebile ke a lemoga mme ke ne ka molela le neto pokwena ke mora kere o swantse o tlhaloganya gore ne ntse re mo kganyeng ya teng re ka se ka ra itlogela ya ka bua re action over rhetoric ga se la ntha SRC ratela re Prince Maele ba bua ka kganya allowance ba ke ile ba isala morago thata when it was a hot issue last year ka kganyela student power ya ga re Eric Karabelo ka bona ikite ma SRC ba tla tsenga mo di meetings tse di sa heleng kgantele meetings tsa teng di heletse mo phefong. The student community ya Botswana was never given feedback on how conclusions were reached and what conclusions really were. Rasala re maketse ke ka monna ra la ditlhakorele ba GS26 ngwa gago we ignite the fire ha re tlogonya diwa ke puso ka lebaka la gore na le SRC e leng gore gongwe le one from time to time does not constantly speak to us concerning the student welfare issue ya living allowance. And maybe to answer your question, no ringana. No, I was asking if you could kindly describe the morning of the march. What was going through your mind? Firstly, we rode on their weight as the SRC. I must state for a fact that to go on a protest without permits and all the necessary documentation, or the, let me say, the documentation, is a very risky thing. At any day, at any point in time, you are doing unlawful gathering, noise and nuisance, and all those things. But because we have come to one resolve, I don't think because this thing is a pressing issue, as pressing as it is, a government that prides itself with the welfare of human rights,
re tshwanetse re phuthologe re mele re tsamaye so gotlhelele it must be put on record gore ne re sa tshabe sepe nna ke le one ke sa tshabe sepe I instilled the same confidence on my grand forces from the GS26 ke ba ra ke ra kopana le batho ba maono ba Baithuti and we must also agree as a corporate persona ka gore pele ga re tswa re ya go kopana re tswela ko ntle ga sekolo le bana ba di-tertiary tse dingwe ne ke na le re Terrence di-team tsa rona di kopane mo teng ga sekolo ra tsamaya re tsena mo di-residential block re bolela Baithuti gore we are living here as one voice we are without a permit and the government must understand gore re tlhoka se e leng gore Baithuti ba se tlhoka ebile ga re tle re le mmala party re tla re le sopo sengwe fearless we were. Danko. Yeah. So I have a question for you guys. So Halatsoka University of Botswana, le thamaletse kae pele, like which office? Le decided gore office nye ibile le tsena ga pele ha office ya teng le dirileng just to get the attention of the people inside. And a gate then di tswetse kana ba bone gore le tla le se gopa then ebe ba tswala. Just explain the whole action e diragetseng teng. Yeah. When we were by the admin gate, re re emisa Baithuti mo kgorong ra bolela ra ba ha direction. Firstly, we told them we use one lane on the left. We reserve the other lane for the koloi. Real disciplined, and that's exactly what happened. Our first destination was the Ministry of Higher Education. We went to Ministry of Higher Education because we wanted to meet Rep Prince Mael, since he's the main man. Le gantse tsa bo allowance all other tuition fees ke tsa re tla gakologelwa gore restructuring e iragetseng ka budget speech ya maloba renda ba ibua iragetse madi a sudiswa ko Ministry of Finance a tsena mo higher education tota khanyile ba ganeng because madi a ntshitswe ka potisitswe ka increment ya madi kana ya budget ke ne ka ba tlhalosetsa Baithuti ke ba rakere ga gore allowance ya go increase wa ka rena ke a itse gore ga itle go increase it is always a rhetoric over action so ke ganya gore budget e ntshwe under Ministry of Finance gore wa higher education o finance tsone ditiro tse directly so re thamaletse ko Ministry of Education ka yone tsela ntseng jalo ha re tsena kwa we met the PS to the minister re tabula ba re bolela gore gona le cabinet meeting ko OP ya no ka re ne re sa mo utisente go bua nnete ha ra mo dikologa re moletse gore re go utlwe re wa re minister ra o kae me re kopa gore o re mmiletse ke ha chika be re molela gore me ka re o paletso go tla re molatela ka gore you cannot address us we didn't vote for you the students that you mobilized in 2024 voting for change through the UDC government they voted for MPs not for PS MPs are elected bo PS ke ba direla puso ba ileng gore they are appointed that's where we marched to OP and finally to parliament. Yeah. So while we are still there, hold on. While you are still there, I know someone on a like when le monale 1.5 who was the person? Well, I heard that over social media. We are trying to manage students. Do totally delete I think ina ele wa gane PS because na re sa ba to go potologa to a ka re reta go wena rata re bata motho wena o bata gore kganela ga ra bata wena re bata eng ha o re kganela re ne re go bolla gore nya ga le gore wa re kganela o ka re ka go nela 1.5 rena re tse salary ya gago gore re kgone go ithusa wa no it was clear and in a ethamales helaya so engwe gape ya I think ya tsong go skip re hitilela straight hapela ga Central Police na re tsama ka bomo re ba hitile ebile ba eme ha GSS re ba heta re potologa dikoli tsa bona re thamaletse ebile go there was a situation where na ra tshwarana ka matsogo yana re ba supetsa gore go ga rata go tsameng yes re hitilela straight hapela ga bone they were the first people who should have responded. True. Yes as na re tso be ra go heta hapela ga ya ga OP yes a re heta hapela ga ya ga OP they were there ba le bantsi be re ba bolla ra bua reta ga ba potologa re ba boltswa reta le bone ba itse gore reta be re tsama ra go tsena kwa ra latela tabula wa ko officing ko godimo tota bile re ne re sa latela ne re latile maelo ko officing ko godimo ra go rata tabula re mara nya me ga kana re ga se golo go setse a le gore wena kwena yo le gore wa acta mana ko you are the minister a re gologe a re tsene mo office re nya ga re ba te mo office ka re ka tsena ka go gore ha te be re utwa khone be re lebala our mandi so ra go tsaya yanong a re hatase we go balla Baithuti ka se bone ba hatase ba tshwere ke tala go letsatsi tsama go le wena o le utwe letsatsi le ba le mogolo we went there be ra go dira le kopane ka ile Blanchero
Blanchero. Yeah. Our content creator. Or latets. No, yo tota or latets yo. He's a content creator. Remoleletse le na gore ya go simula ona itsa dinepe ke mo supile ka mona kere. Emisa go itsa dinepe le ba ithuti. Wa re o rutsa kae. You cannot come there na re tshware ke taba wena bota o itsa tsa dinepe le ro. O bo tsama wa gota we post we khalaletse. No, you are not here for content creators. Retarded. If we wanted content, we should have gone to TikTok. Hey, hey, ka really khono ko. Tota bo Blanchero ke batho ba na ba tsoste modumo without action. Na re tshwara tota re sa batho go tshamekisiwa. Yes. How did the university admin respond to you guys' action? They were open. They were open. Ibile bana ba hela ile gore ba re protective. Kore bana kore tota Motswana mongwe le mongwe ona re protectile tota. Not only the university admin. Because la re tsamayana kana o khalekira mo gwanto. Manju re tsamaya ka bana ba bangwe because re ra hela re tsana ha GSS go tama form 5 le one ba re join wa bona. So imagine o tsama lengwana yana yo kana yana khandle ikolo e khona go motho. But even kore le public ena ba khona go ya maisa dikwekelela ba re togela re heta ba re bulela tsela re dirisa tsela la rona re sena mapodisi. Yes. That's beautiful, man. So potso ke na lona ke na lona for lona ke gore what did the unity ya mabana ka le re BDP ha te bilwa mang Moono le GS26. GS26. Yes. Unity ya mabana ile rutile like ha le eletse gore la go ntse jalo le ka skele kopane with the common goal le bile gongwe le nna le a structure se leng gore se le ka benefit and cause go lebega ile gore like I've noticed especially the University of Botswana gore gona le you guys do it for the students gore ha le tsene in power e be le nna hela for vibes ya ka ba go BAC ke itse gore ka market ba bona gore ha le tsena la dira whether it's entertainment from all angles ha go te allowance la go tswala di gate wa ntlhaloganya so unity ya mabane ile rutileng hape potso ba bedi ke gore ha le iletse go nkabe la kopanya la nna so way forward la solve mathato o tlha ba ithuti yeah ke kopa go simola ke go gakolo gore ke ne ke reng khantele ke ne ke go ra kere if we have firstly the same government ka mmalo o tshwana lo kontle lo moteng ga sekolo go na le mathata Moono Baithuti has ruled for a very long time go University of Botswana. I remember in 2023 go tsene DSP apart from 2023 they ruled for about 8 to 9 years including ya ka ba complete term ya bonana ka di 10 ya ka ke ba re ba sutisa jana so for the longest time they have shown gore they are incapacitated. I mean even when the BDP was in government I've never seen an uprising of this sort. I don't know, maybe they needed fuel and passion from an opposition movement wa GS26 gore wa emela ka dinao o ba thusa ya ka gompieno re tsere mamarapa gore a re emela ka dinao re ke go bona gore lola baithuti go tlhele Batswana because it also helps Batswana bote gore ya ka di price di okotsegile ga go duela baithuti ya ka ba duela taxi 10 pula right now le Motswana mo mo duela 10. I mean it benefits all of us. So ha ke dumele gore monakong I do appreciate that unity is the power but I don't appreciate khanya neutrality because khanya di party is meant to strengthen this thing. It is not necessarily about power contest but it's also about competitiveness gore team is strong ya emelle ise madikolo go pele. Like I said earlier a revolution that feeds on the same plate with the oppressor cannot speak for those that are oppressed. That's why gore akere Moono Baithuti has ruled for a long time. That's why it is necessary where we are. It's imperative, I must say. They are now serious. I mean, I can't say much. Yesterday, the social media can tell. It's already told this. Yeah, ke tsa kere mo kaolong wa wile wa touch it. Me hela. If kore ha lo ro motho mongwe yo lo ro o tsene sekole kana no khona go lebela demons. Go tabe go bua ka feed what the oppressor. Comrades, remo a very wonderful and democratic kore ha lo re BDP pizza the democratic Botswana democratic what UDC is more democratic. There was no oppression. There was no one was oppressed. How come wa pero su TV lo khabilo ntse monte me ga ona a tshwere maba hane le nako yelo gore ke a BDP hane le nako yelo gore ke a BDP nka ba a le bruise go thunze go ra go sa tholo bona litho la gore le ha kae mona kwa go mpeko wa bona re mo puso ya la yesiami ibile ga re mo puso yesiami ana
ke sone se se tsena gone kore ha bua ka gore ga re kgone go buelela baithuti eng if I try to kore ke go bolela sengwe ke nna ye ke neng ke ra maele mabane ke ngwa ke re go kwaletse makwalo re batla go tsa in a systematical manner but o paletswe wa bona I was holding my counterpart ke mo holder accountable ke mmolla gore morena re kwadile akere o ka se ikganetse le ena a ikganetse o buile re dirile jang so no one is being oppressed comrade and ebile mono wa baithuti is going to rule. It's going to rule because Rona we rule by the students, for the students, with the students. We don't rule over party high essentially color. You have to change. We are not going to make UDC a side cheek. Yes, we are not going to do so. Out. Amen. So comrades needs to understand. Comrades needs to understand that you don't. Kore nako elong gore ke abon. Yene lo gore bane ba rula ka nako abon. Kabo Bokang, what I forgot his name. Hono go pala gore they can Bokang Dumela, thank you. Hono go pala gore advocate gore allowance e tsene. Ibile ban ba sa dumele. Ibile go mpe gore la o kana le party e peye ka tei kgaletsa ka gore allowance ke UDC because they saw gore moithuti halenteng kwa sokola. They are the only party in bua ka bo 2.5. Abo Blanchero le tsabo Motausane. They just clowners who just want to box tick. Antalogan. Speaking on that, right? So this morning I came across a blog, a post on Facebook. What this whole strike and this whole campaign was strategized by the UDC government. In the sense that already you guys planned this was a whole strategy to make Baithuti shine and all of that. What's your take on that? I'd like to hear from him first, and you take it from there. I think it's again. It's a comrade. Yeah, it's you are the opposition. I believe or you want to oppose. You can say so. You can confirm first. I cannot confirm. Boo. Honoring. Should I confirm or deny? I deny. Pakela la loho. Hey, I deny it. Can you speak more into it? Okay. Then you take it from there. Like I have said first. Something it was planned. Nkao ibile o kgona go bona re gomo go tsama go plan go akantsa. If you go to social media again, there was a picture, unfortunately hands video. Ke khotwa ke le podisi ba ntuka kana se ba mpele ha ba tsaya. Out. Gore hane le gore gona le sengwe se le gore se plan. Nkabo go arrange gore se ra go ira se mo ra go ira. But we just took a sole decision as students and as student leaders. Ba bona ba ile gore ba rata baithuti ba bona. Ebe re tsa tshotsa gore ra go thasela go. Ene bile ra go thasela in a way ya gore ga re tsamae re batla go isupa re ma UDC kana re mai. We are going to put our political parties aside. And when we put our political parties aside, we are going there for the students, for the country. It was not even motivated by the UDC. If I can show you my phone, so it was not anything. It wasn't planned, comrades. Your take on that? Well, it's a neither nor thing. Social media is a very powerful tool. For information, but not for propaganda. So whether they arranged it or not, that one is none of my business. Because like I said, it was our deliberate decision before we met them to ignite fire. We met alone and we decided to awaken consciousness. Whether they organized it or not, we might have rode on their weight because they made the initial contact. Religious 26. All right, before we move on to the next segment, in closing for this segment, I would just like to know what were the key demands you guys were not trying to compromise on yesterday? The key demands. This one, it was very clear. And we understand as the SRC, and especially as the mono-led SRC, maybe lo ka se kgone go 2.5 ya no se re tamo go sone eleron
we want the students discounts. Student discount ya transport fee. Haraba toro kombo re reka ka 500, bogolo re irelo re reka ka 200. Haraba toro gompi go re ba re sokala ka bo data re tshwanzo re o tshwara data go bo main mall. Bogolo re kopelo re ne le 1 GB data. Boroko ga re nnanteng ga gona metse. Bogolo re irelana because these all kid areas salka di paletse puso e hitileng wa bona. So now we felt gore now it is a time to voice out to our own government. Re ba re nya ya no ba ka leng 2.5 ha re ka ra mo khona manakong ya gompiko a re mmele hale me re ga re mmela hale ga le se le mmata ka gore ba utswile madi ba jile madi bile bana ba khora ba selelega ye re ba tang manakong ya gompiko gore rona me re ta ka bothale jwa gore re kampa la re irela jana le jana so that 1.5 a khone go lebega a le botoka ra ska ra spenda madi a mantsi ka re ka khomo ya 500 pele se ka 1000 rent ke 700 hela ja. And after that ebere make sure gore we want to implement a policy now, a policy that is going to protect the students gore eskare ere how 2.5 aya go goro e be go se the price tsa do tseo tsa di discounts re di kopileng le tsone le gore da okediwa the rent da okediwa transport ya okediwa mo ga okediwa so that ere ga di okediwa ko at least the students ba segregate ba be le gore nya melona ga le ka kela bola wa thata ke the economic crisis. Well, I think it's now a matter of public record. The current government, the government of the day, prides itself with a prioritizer human rights. I don't know about that. So far, so bad. But concerning students' welfare, if you take a party manifesto, priority, that has not been achieved. The human rights. Really, just 26. Yesterday, we released an open communication. I was interviewed on one radio station. What are our specific demands? They didn't even know we are planning to go out. I didn't even disclose it. I think. But there are several things that we proposed. Transportation, increment, and all those things. Inflation, Iran, Iraq, America, whatever. But it affects an ordinary individual, citizen, who lives in Broadest, who lives in Phase 4, who lives in Pakalan, who na mo UB, and na go di singile nza di barracks ko ke 90. Number one, we must hold the government accountable. Ka promise ya bona ba idirile ya 2.5. We still demand that. We demand allowance increment. That one is not up for negotiation. That's why it was the first thing that we made a demand on. Maybe we pitletsa pitlagan. Ha ke dumelora we itse le ko elang gore wa go a tsa teng. Ha ile ora re ga yo ke ra ene re prince man. Ke ke sa motse sente gore a re wa go a tsa kae. Ka gore rile a bua ha sna go bua ke ha tsama. Re phenyo butela tsa di mic mo go ene. E re ke re kopa go ga khaba motho go nyella ise tlhore re bona ha itileng teng. 20 seconds ha heta ke a setsa tsene ka office ya OP. But that was the first demand ya Baithuti. The second demand if the government is still failing to provide about 2 with 2.5, inflation, more transportation. We are appealing to the management of University of Botswana and also to other school managements. Improved learning, hybrid learning, 60 to 40 or 70 to 30% ya di lesson. 70% or 60% of Malati are virtual, so that we are provided with data. COVID-19 20. We are doing virtual lessons, maybe on Fridays and Saturdays here and there, or Thursdays and Fridays. We attend physically because transport you get. And I get to me gazetting no reverse you. But Babu sees I think it's because of our collective pressure. It is insane. The third thing that we proposed, or that I mentioned in the interview, was that the proposal immediate, actionable, and deliberate policy measures. The policy didn't say go negotiate di khanza bo transport. So sa transport ntse e na ile pa. Ngile ka re ke a tlokweng ke palama khombi. Ne ntse go te bana ba tlokweng gate ba tswa mo bo UB bo BAC ba palame khombi 5 pool. Go mo ga se nnete ka gore ga se nnete ngile ka bona bo khombi mena ba gana
bana ba school ba kana ma 5 pula. And those students, they were 10 in number. I counted them. Ke utlwa botlhokwa le be ke itimela ke re yo le nna tla tloga nsutisa ka 7 pulanyana kwa bo here. Wa bona re go ntsang. So that must be put on record. It must be documented. The policies tse re di suggestang, they must be gazetted. Hela ka go gazetiwa sengwe le sengwe because se tsengwa mo gazetting is meant to be actionable. Ka government a demandang ka teng as a policy passed by parliament. It is now an act gore go dirwe jalo. So ya ntlene lona gore go dirwe di policy le gore they can cushion students. Number 1, in terms of khanya transportation. Ha ile seng gore le baithuti re tsameka di student ID. Gore ya la o palama kombi e go ka gore gate ke 14 pula rona re tswela re duela 7 pula. Taxi ka gore gate ke bokae rona re tswela re duela the initial amount until the government is able to cover up for that. Sa bobedi policy that we suggested ke yona ga isa bo dijo because like I said khanya domino effect ha se khanya dijo he I mean ha se khanya transport e bala ko dijong ko toiletry ha ba transport bo case ba di rent le bona ba itirela jo rata ba di shop le bona ba itirela jo rata toiletry ke reka 400 kana ke ra basic ena le roll on e seng colon le perfume apps helam gore ke khona go tshosetsa phakela ke goroga e modumoy yona toiletry basic ya bo 300 400 yone ya go ke tsa price is now going to cost 500 600 combo entsi ja 400 500 yeah double ka price or even lesser or better. You understand what I'm saying? So those are some of the policies in gore ne re di suggest ile gore government ane intentional and I did say mo gazetting gore ba ithuti bona ha ile seng ha ke tsena ko choppies ke tsena ko spa ko sefalana or any other outlet where I'm making a purchase for a good or for a service ha ke super student ID go tshwanetse re be go na le that significant decrease. Those are the things we proposed. Government must be intentional. Yeah. Ladies and gentlemen, we are outside at House of Kumali. You know what I'm saying? This is the one joint you come as a wag. You know, this one's for my GC Slay Queens. If you're looking for football players, we got a 5-a-side court. Shout out. You know what I'm saying? And right now, we're about to move to the next segment and we're about to pass it out to Abuti Philip. Yes, Danko. Danko. Wa pere dom kra go godimo le a ba tsenya white wa piece ha gare Yebo. Thank you. Danko. Ke gone ha papa. Danko CLUELESS is back, guys. Mula it's over so. Ke bala the special House of Kumali, ne? On Mondays they have seafood special, shrimp pizza and prawns, meal combo. I think 200. Fish fillets and chips, 75. Tuesday on the pasta. So it's like a 45. Oh, 45 pula. What's my glass of wine, 25 pula. Wednesday on a karaoke night and ribs for 75 pula. Cheaper. Selected wines from 100 pula a bottle. Thursday on a ladies' night, pizza 75. Cocktail special, buy one get one free. You know, Friday happy hour 6 p.m. to 7 p.m. On a Heineken Silver on special 130 6-pack. Jaeger Master Shots 25 pula all night. Double bagger 90 pula all night. Saturday Diaboa. Savan and Corona special 180. Plata for 10 650. Hey, cheap young. Mimosa and draft 30 pula. Oh, like I want to draft that 30. But yeah, combo meal 65 pula, guys. So this is the spot. Enjoy it. You know, bring your side chicks and yeah, everyone. Thank you. Didn't some agents. Sharp. We get you. Yeah. On. So before we start the campaign, okay, let's what do you guys think about Lesotho Chombo? Na ekele one ke go pa go latela. Yeah. I don't Yeah, usually give Olowane. Ow. I don't usually give comment on Lesotho Chombo because I don't blame Lesotho Chombo. Yeah. I blame the person who appointed Lesotho Chombo. Uh-huh. Number one, Lesotho Chombo. I don't know the criterion that was used to appoint the young lady. Yeah. She's 26 or 27, I think. There are a lot of things I can say. Ha ke batle go di bua thata.
But I don't blame her, like I'm saying. I blame the president who appointed Lesego Chombo, just like I blame other appointments. Okay. Data. Can I chombo? Hey, Mihel, na ke ne ke ka rata go simolola le ke rata. Yes, I might in some way agree with him, but re tlhaloganyo sengwe se le gore gongwe ra se iteba se taotona na se gatel. We pull up merit, and ke dumela gore go ne go na le tseno gore go ne a di lebile mo Lesego Chombo. Do di tshwana gore Lesego Chombo ke motho le gore ke mona. Mathata teng ke gore gone yana Chombo ke dumela gore ga ise a rutwe leadership wa bona ga se gore wa palelo ke gore hela she has not been out there to the youth. So what I'm proposing to Chombo nna ke gore ke lengwe UDC she should be open and come to us wa bona ata a kope gore re ka mo thusa yang le rona we are open to also help her le youth hela yone o tsonto re a tse tour around the country a utwe banana gore ba re matshwenyo ga bone keng ebile ba letsa gore o ka ba thusa jang ha kae. So we cannot just point re nya Chombo ga o direng na re ta ka dio tse gore we bring solution. We are pragmatic people wa bona. So Chombo needs to come to us, especially us as the UDC but we are concerned, and I'm the one who made that video ke le concerned, someone who is concerned gore ha isa na ke hetsa sekolo hale ka go kopana le mathata mangwe kone mathata le gore a sale ka dirilwe le minister tse dingwe tsa youth ne de sango di kokore di na di addressa mathata a konte ko kana a dirile gore a helle gompe kwa nna mantsintsi yana e be re fila gore Chombo tiro ya le mogone ya moimela ya be se gore ya moimela mme hela ene o ka tla go rona ra tara mo thusa ra nna ha ba tsere molare nya mme demo tse ga dintse yang re ka dira jana re ka ira yang, and also make her to become our voice. What the youth of Botswana only needs, someone who can speak out loudly. Agara ramagapia a bua rona le mantu kwa a le gore wa abisa Chombo ba ka pallo ke go rara gape a moraro mo mantu a le gore wa abisa a le 20,000 10,000 te banele bana wa bona. Those are the simple things. Advocates tota ene he ministry ke advocacy hela tota go rubelela he re bone gore nya mme mo etele pelo teng halo wa ruele. Yes. Ke la thela la bohelo na gore ha ke dumele mo go teng tona o sontso rate go gore na re mo hema thata go ru izore ha ke ga go gola sentle if I'm getting the figures right. When the UDC government took power 30 October 2024 unemployment ya youth was at 37-38%. So I get dumele gore unemployment ya youth in that critical state ke mo ile gore re ka nela motho ile gore tota o itsola go mabontleng. She's a law graduate, not a lawyer. And not someone who has practiced law like with that intensity and experience. La bongo ga kana tse pedi. Re ka monela minister critical ya ka wa youth. Youth unemployment ya be twice. Di khantsa banana di twice. Banana ke batho ba ile gore ba diverse. Re na le banana ba mo strategy. Re na le banana ba di tertiary. Re na le banana ba ile gore ke ba tsana basic education, bo junior, bo senior. You understand? Those are different demographics. Tse ile gore ha ke dumele talaganya go le Lesego Chombo. E ne setse di comprehend. Because she's a pageantry queen by I think history has proven. You understand what I'm saying? You are blaming the wrong people. You can't blame Stephen Modise, even though you can't blame Lesego Chombo. Let's blame the person who appointed them. That's where the problem is. Stephen Modise, his record shows, look, Botswana Doctors Union, they don't recognize him. Because he has never gone through that apprenticeship and everything. They are more like an advisory or a regulatory body. You understand? Yone Botswana Doctors Union. So hareka tshepa motho gore a retele pele go ministry na re ituri o study medicine. Kana o ituri gona leng gona le skill set so se dirisa because you went to study medicine. That thing has got nothing to do with office. You understand? You could simply appoint a strong bureaucrat. Someone who knows how to run ministries. I understand who the PS ke motho o run operational details. Minister ke motho eleng gore is just ceremonial. You understand what I'm saying? Me like dumela gore tota tsetsa bo Stephen Modise le bo Lesego Chombo. Re blame batho ba ba wrong. Ba tota batho ba ga ba itse ba se dira. Nna nka ka blame bona. Ke blame re yo ba pointileng. Ya ka ba bangwe ka ba bua but kana tota go ha ke atela go ta go
So go ntsa ba buela rakgare le gale o itile ya se rakgare go botsa le borra borre mokgware go borre mokgware Go ga ba borra kuleki tota go telele mo ka o le ngwa go ta go latlhela seng ya Negere, the appointment ya ga Lesego Chompo, it was a tactical play. E beilweng ke Reboko. Yeah. Because ha o lebelela kganya ya rona re le banana, mathata a rona a matona tota re le lahatse ke yone youth. So ha o neela motho e leng gore ga ise ke a ba kopane le dilo tse mo botshelong ja gagwe, o a go re buela jang. O bo mmela kgakala ebile o mo neela ke a go bolela ke ile ke ikana. A seasoned veteran wa politiki gona is scared and afraid of that Yeah, minister. ba tshaba. Ke ra le ene Shawshando kwa lente o tshaba ministry o ba o tshaba. Yes. O dingalo because wa go defect ebile wa go bontsha batho makwa go a mantsi. So ba tsere motho e leng gore thobo tse di latelang ga ana go ema. Rona gona ana ba re distracted. We are all saying Lesego Chompo, all saying Lesego Chompo, ga re re UDC. They wanted that narrative to take and shift the blame to her. Redirect, yes. Ha ba boela dikhetho kana boela master ga re tsoro phesiwa e. So gona ana tulo ya gago ke gore distract and distracted ya ka o bua wanana potso a go innile ya ntha gore wa renka Lesego Chompo potso ntse gore wa renka UDC because that appointment was made by them ke ba go letsa taito ra bona gore nya ta utone yo ga ana la hele skill set sa go ka tsamaisa go mo bela banana ba tsogakala ba sokola o bo ba nela motho wa dikhetho it was very clear le bona ba bangwe ba tileng bo Stephen Modise ke batho ba reng gore ba netse di office re ntse re itse gore go ya go pele ba go sokola le yone health ke yone kono ya rona re le batho mo Botswana wa ntshwara mo kauleng so this was just a tactical play ya gore ha go tswa batho ba tsamaya le mathata ba ta ba go ikakanya sente puso e tsere puso e sa solohela that's why ba sena strategy gona ana ba tshwara kwa ba lesako le tsone di tsamaiso le ditsholetso tse ne ba di ba ne ba di tsholetso tse ba sa itse gore madi ba go a tsaya kae ba tsene mo pusong gona yana ba makala ga ba itse gore ba tshware kae ba lese kae ba tsietsega nya me ke le ke go e tswala e bo tswala potso e mo kaolo time is running out Okay. go sa tse go buiwa gore puso go no go sena strategy, it was a tactical, there was no anything like tactical play, comrade. You lost and you lost drastically in this match. Le ene ta utona ona a buara ga se motho o ganela mo stilo ona a bona gore wa jewa sale ka dirile go thakathakantse le hatsi o irile mathata. You as the BDPs, you should come back to Botswana and le go my tshware rona gone ana we are still trying go inamolla Botswana mo maharagareng ala dirileng ala ba tsentse mo go gombe kwa you are fighting for that allowance gana le nako ya BDP o bo COVID boy ne le sa o mane le re he go the price dirile allowance increment, you didn't even advocate for that. You were just quite le wadi knick-knack se kwa go sena mathata mo lona le bona le ja go le monate he ya no a re ska rata ha be re tara dira kganye a back and forth issue re ska rata go ntsalo ka bona le GS ha le madom ka le bantsi go gone ke no ya bona so I'm here to defend this, so I also have to get a solid resolution or I'm going to defend this. Yes, so comrades, UDC, it has a plan, a strategic plan. Ke potsa gore ha go te ha gona plan ga ra wela ke puso hela ka re go no go tikelo hela go tikeo ga ya re wela re bereketse puso e re etsere and ebile what we are going to do right now, we are going to give back to Botswana what Botswana are willing. We are not going ga re ka ke ra warata repeat ebile as the UDC youth ra go emela le Botswana re ba advocatela ebile re make sure se Botswana ba se batang sa dira ga di ke so boning re sumotse ka Baithuti because the future lies mo Baithuti. That's the reason why we call ourselves Moono wa Baithuti. We start first with Baithuti. After that, I made a clear statement that we are going to the Ministry of Youth. Harotwa mo youth ta ba re tshwara tsa melemo hela up until ra go heletsa go le gore Botswana o botse mo semo se le gore for 58 years lentse le iraing le jele madi o gore ditema ne bila se tshole di rekisiwa me madi a tajile gompe for 58 years ha wa supa Motswana le ka tiro e wana gore bona Botswana ke ba le 300,000 ba bereka wa bona for that 58 years ngabe gompe kwana re na le an increase ya unemployment ya bo 2%, but gompe go ke itumela gore o buile wa re ke bo 37% ye leng gore ke yone ye le gore sa le ka le dira since le tsena mo puso. Please comrade, please just come back to Botswana
le ikope maitshwarelo ebile le ikobe le Rempho Balopi ate ko Batswana a bua re ba kaolong re le gisitse mme ebile re a eletsa gore le re itshwarele. nna ba ka dingwe ke batla go lathela gore ke nyatsa Motswana ope o reng ko lwapeng a ba re 58 years ha o tsaya monno nna le monno wa me wa Tautona ha o lebela wa radius of influence ka dinako tsa di buang ka nako tsa ien papa ne ke le ko primary ne ke ya go mo sendela SMS ka re message ke le kae ena a le kae monno o bua a tshwere mma ke a bua gala 58 years le ene o simolotse politiki 2 years ago wa ntshwara monana are confused when they see me right now e ba mpolela gore what am I doing in BDP. I cannot advocate for the diragetseng ka nako ene ke seo. My radius of influence starts now. I'm now advocating now. And I'm telling you, I'm the future and I'll drive this country forward. Come on, no. Ke dumela gore ga wa apere comrade you are not in the panel and you feel or you are just a distraction here. Ke dumela gore ga wa apere mebala ya party ya gago. O tshwanetse gore o boleha o bo o tsaya maikarabelo. You are bringing a shame to the BDP. You should take a responsibility for the BDP, what he has caused and what is going to cause again. Owen, o tshwanetse gore o le ga o mo eteledipele o bo go rwala mathata a ba eteledipele ba go mo mageteng. Rona gona as the UDC comrades ga re shaya about go ta ba Batswana re nyame ha religious re ipona poso ra e baakanya. That is what we are doing, comrade. We are fixing it. Stephen Modise ku ta le batla go mthazela o buile re comrades, we are fixing it. Wa bona ra e baakanya ke ra gore ma dikgantso tso di gwa re wena o no stolo monyane eng ha o ta go la o no ntse o itse o uta batho ba bantse ba lela ka yona o bo wa go apara mebala yo tshwanetse gore gone ana o bo o ema ka dina gore ke mo eteledipele re dirile phoso go pala gore le ikamogelo le dirile phoso le sentse. Oh, when I get a pyramid, like comrade, please take over. This comrade is out of order, Yama. This comrade is out of order. So right now, yaka leads next week Friday, this Friday, come on. No, next week on the 10th. Next week Friday, kadi 10. Again. Kantele hana. That Friday, kadi 10. Go na le ditlhopho go University of Botswana akere so ya ka borre ba baleha ba eteletse pele di party go na le GS26 le Moono wa Baithuti go na le gape go na le bo mekoko go na le bo mekoko go na le bo UBCD gore re bantsi tota re bantsi thata so ya ka be me ana ba na le di plan bo tla di manifesto akere so can you guys share ya lona e bile le share yana so that we understand gore ba ithuti ya ke ba tlhopha ka Friday ba expect mo go lona le gore le itemogetseng o morago le gore go a go change gore just take us through gore plan again before. All right, this is the position and the policy of the GS26 Haratsa Mante that has formed the bedrock of our manifesto. Tota tla ke le ke go addressa kgang ya bo 58 years go re bona kgang ya 58 years I find it very foolish. I find it very foolish to say 58 years. Hanga go raka re BDP ha etsana mo pusong ka 1966 ne gona le ha kwa mpolella the university e leng gore o ithuta go yona go mpieno hana ke go ha example o tsene sekolo se tsene mahala o kwa ntharo la le 20 pula at the development fee madi a ne go ta duelo ko primary ne sa re ha o sa ntse o bo boela lapeng. That is the BDP government. They manage this thing go tla gore ga re leng teng ha so kanya bo 58 years na itele ke utwa isana mosola ha no bana ditlhaga ntse o tsamayala. Look on your left, comrade, just look on your left and look on your right. The comfort, the peace and everything that we see has contributed to what Botswana really is. You understand? The deadline e we bonang e ka tswa ke diphoso tse pedi tse tharo. But let me tell you something, mo batlang go bua gore 58 years holistically ke phoso ya madom kra go tlhaeteletseng pele go na le bothata ka tswa go ile phoso ke motho a le wana kana ba babedi. You understand? But where we come from re tswa gakala e bile ragile le hatsile gate just because one slice of pizza is spicy it doesn't mean the whole pizza in the jar. Go bile go tse gone fallacy of composition re go bitsa le go economics jaanong this is the position ya the GS26 manifesto wa o ile go release go baithuting o tla only in segments. The first segment e bile go tse yone the very bare minimum. The very bare minimum e capture le mo go teng ke gone the student needs matlhoki kana the persisting needs tsa baithuti either ka di category tsotlhe tse di ba in all categories tse di bua
student to student, student to management, le student to government issues. Ke hile example ya example ya di-category tse tsotlhe ke gore ke go raya kere ko UB under the government for a very long time nna ke sale ke tsane ko UB ke bona ile bone hela ba palelwa ke things that are very simple ke tlo go simolola ka student to student issues ko University of Botswana baithuti ba go tlhagotlhana a eta ka dikgang tsa bo di-student loan ka dikgang tsa bo go postana tsa bo di-relationship tsa bo gender-based violence even from some of their comrades ba ete ba betsane le batho ba bone last year ka 2025 o ta go bolela gore go iregetseng ko mongwe ke batho go mua ka leine you understand but such matters you find that di hella mo phehong ke dikgang tse leng gore they speak to student justice you understand so ha batho ba le mo pusong ba palelwa ke go letlanya baithuti student to student issue go ra re ya be pala so it's a persisting student issue gore ga gona student justice mo University of Botswana but re na le student judicial committee that is set in place e leng gore ya appointwa ke ene SRC president ebile rona ba mo position ga re include you understand student to management issues gona dikgang tse gore that persisting for a very long time mo University of Botswana re sa fera mathata a mongwe a bidwa go tse ke yone ASAS ke bolwetse ba gaetso it's like a cancer within the university ASAS ke system ke academic system e register mo teng e re bona di results mo teng you understand ke platform e leng gore students and management engage ba tsenya database ote ye yamanang student to lecturer moti and ASAS ba gaetso it breaks almost every week it break down almost every week me bana le di themetse kae Terrence ka monantsana ona le themetse tse pedi kante tse tharo mme bile o batla go ba boela gape o tla itlhatswa gore batla go boela bokae you understand mme bile ene the current minister wa academics o tswang mme bile a batla go emela secretary general ke ipotsa gore wa go irang SG a rana the whole student management a palwa ke go addressa mathata a simple a tshwana le ASAS ha ka gra palwa ke ASAS ile a generational problem ke hitlela mo UB ke a go itlogela mo UB batho ba tsene ba tsho go ntse go na le mathata a ASAS there is no direct confrontation there is no public outcry ya SRC towards the management gore semester to semester baithuti ba sokola and ASAS yone yo e tsala mathata a mantsi a bo academic pressure that's why go le di test ka bo 8 that's why re simola di exam I think re simola di lesson 2 to 3 weeks into the semester those 2 to 3 weeks are never compensated for so mathata a ASAS ke mathata a leng gore a tsala ama that's why UB averages 200 fail and discontinue every semester ha ke tlhaloganyo gore ba kanya gore moithuto o failang a nna go jarateng me gape go sena se ba ka mo thusang ka sone ba kanya gore moithuto a teng a ireng kae gona di kgatseng tse nka di buang tse le gore they contribute to the failure of the students ke tla di bua ha ke na le nako sente ko seraleng ko presidential debating ke lela letse le la ba bega di kgang le ikatumetse so ke yone mathata a bo student to management issue ke single lauti a le one a ASAS you understand gona la bo di lecturer tse di sa attending gompieno management wa restructure but you don't know the position of the student gore management o restructure semester a se le ongoing ha re itse re ha kae but the SRC is quiet about it we are suffering 2 days ago ke ne ke ba bolela bo comrade Phakela ke ba re 2 days ago I saw a message one soc lecturer o sendile message mo groupung ka Tuesday a bua gore ga yo ka lesson ya ka moso ya Wednesday because the following day gone ka Wednesday is officially her last day mo university you understand what I'm saying potso ke gore where does that put the rest of the students it's a student to management issue na ke ira soc 226 sali semester se simolla I don't have my lecturer so se ke le ga go se bua ke gore student to management issue ke di kgantse leng gore SRC ya rona ha ise go re thusa ya student to government ke buile ka tso so one of the pillars tsa our manifesto ke yone persisting student needs tse di gore tla di bua ha serala sentetle I thank you but let me invite you goneko ke a rata ebile ke rata ka ha a neng a la di kgantse ka teng mme ebile go dala ga gagwe go gone mo go supetsa gore motho o kwala di kgang hala a le blind a sa itse gore o bua kae you cannot talk about the system e leng gore e dirilwe ke lona system ya ASAS itile ka puso ya lona system ya e iragalang e dire kona so that restructuring comrades we are trying to just narrow down the system e leng gore le dirile re le supetse gore now we are bringing up a system e leng gore ya go le bereke the SRC right now is currently kentswe go tswa mo meeting by the way with the VC ra ba kanya mathata a le setseng la dirile ya ra ba kanya kona ra ba kanya kana kwa gompi gona le ga engwe le tshwantse gore le baithuti le tlhaloganya mono wa baithuti it has never went into power and over the achievements we have made several achievements many of them
Gona la achievement e nngwe e le gore the current Minister of Academics, you want to more ke Secretary General, who's going to be the engine of my council. Ye leng gore wena o tabo o le moithuti ka nako ya teng. O le moithuti o sa etelele pele. God forbid. Thank you. Yo le gore o tabo o le moithuti ka nako ya teng. Ke go eteletse pele. Let that SG. O dirile gore go nne le 2 weeks period yo le gore ke wa reading. Ye leng gore mana kwa gompe kwana. E tabo eleteng e go thusa wena gone yana gore le ska la fail. Se sengwe se re tsileng ka sone. The supplementary exams what is an initiative created by the Minister of Academics from Moono wa Baithuti. Nako ya ga boka ndumelang a palelwa ele tao tona. Se sengwe se se dire di dintsi nka ta ka go babalolela tsone ebile we have a documentation ya tsone di le dintsi. I'm also the current SRC Minister of Sports. Bakile ba tsa botao tona, they have never ever empowered students with what I have done. From a ministry, a smaller ministry of sports, sponsored students with 20,000 ko liki ye le gore moka o lengwa ga wa e tshameka ke ba duela biketa ba ta ba duelwa ke ministry wa se sengwe gape the vice chancellor 10,000 ke prize money ke ra prize money hela go re go sepetse gore mo buso e reja sente madi ga a utswe a boela go baithuti mme bile ano ke tswale ke re ba kaolong yo e meng gape le ga lona yo ke moeteledipele bile ke moeteledipele yo na le ponolo pele. They don't call me Terminator for nothing. They call me Terminator because I'm going to terminate them all. I'm going to do what we call drastically. Friday, go tabo go topiyo. And se re go stop go tabo go sana, go tabo go thunya le rolo. Go re go sala go sena la ile se. Ba ka lengwe ba eta Saturday di balo. Bata o ba itse gore gona le mono wa baithuti o tabe le moithuti wa me kana go eo ebile ke monetse bo private secretary go officing ya me as a state university, as a state president in a state university. Thank you. Are we done? Now we gonna check. All right. Okay, Jakala ba guys. Next week at the Friday ha votiwa. So be ready as a student to vote for your voice. Like babuile gore ba le ba go letella bana le mata otlhe. So ba thuseng dirang se le se tshwanetseng guys, you know. Gona le potse o batlang go botsa reo kana go le potse o batlang go botsa reo era ya di final ela. Yeah. Just before we wrap it up. Yeah. re yo ntsa ipoka re ke minister wa sports ebile o dirile influence Ke lemogile gore this podcast is out of order, comrade. It's a question. The reason why I'm It's a saying question. this, it was I'm for asking the about 2 your minutes was for ministry. us. Kanajan, No, comrade. he's scared. Please, you are the speaker of the parliament, but order, comrade, order. You are the speaker of the parliament, but you don't order. It's fine. Let's come Speaker. make it all those. Yeah, speaker, So don't- protect me. Kana ha o bua. Eh? Kana ha o bua, gona ask ka bua. Hey. Ha o bua hana o bua. Ne ke tsa re ngo invite potso go tswa ko ntle. No te ba hetse ke tare. Nah, ke ra retare. Ai, ha re tsamaya ka wa retare. Leader. Re ga re tsamaya re una na le dipotso kgantela ke re. Re di tswale yana ke ha o to ka ke re speaker. Ga on protect wa bona. Ke to le nna ke go thasa ke wa pere bo khidi go ra rona le bona. Wa ntlhaloganya. Ga ke batle go ira yalo. So speaker. Yeah, botsa mono kana wa simola go simola mama. Ta mpotse potso a ke re tota ke bona ba ba tswa mo pusong Ya o to a ka mpotsa potso ba tswa mo pusong ke sa re ya ka bua holo ga re le di achievements ke tata ke mmotsa ko morago ya o ka mpotsa ke ra gore he's open to ask me la kana ke mo buso wa bona ke opposition e na e botsayela tota ga bone le ko parlamenteng ne they are always go re gona go opposition go sentse go gona go botswala so o ka mpotsa e be re tswala ka nna Yeah, ke tsenye go. So a ba sentse ba tshabana kana ba ikakanya ke kopa go ba boletsa potso e tswang mo flow tla ke simolle ka my brother here Mr. Sechele. Yes, sir. Hey Mr. Sechele, BDP ke puso e leng gore ke party e leng gore ntse e le mo pusong this 58 years ya ka go buiwa but ina tlhopholwa 2 years ago so e le gore Botswana ha ba itumela hela thata like they were very much angry and ebe ba ba tlhopholla, right? Yes. So I'd like to understand what gives you the faith or the belief now that Botswana ko madikolo kana bana ba sekolo ko madikolo ba tla tlhopha BDP gape after e sena go ntshiwa ka tshagalo e kana kana. And then to my brother here Mr. Sonny,
UDC currently, yeah, let's strike kind of protest or whatsoever. The good thing with you is that what we love about you is that you are very much impartial rather. You are fair. You get it. So we like that about you. And also you point out that like your government. So what gives you the faith and the belief I missed you like this chaos dissatisfaction rather. Let me not use the word chaos. I miss you like the dissatisfaction. What gives you the faith and the belief Batswana go medikolo kana bana ba sekolo go medikolo ba tla tlhopha UDC? Mr. Sechele, yes. All right. What gives me the confidence? Ya gore baithuti ba madikolo ba tla tlhopha GS26 le cabinet e tsenang ka la botlhano e seng ya go tlhophiwa ka re e tsenang. Let me tell you something. Only the foolish are willing to sacrifice their critical thought for a government that is not doing anything for them. I'm saying only the foolish. Baithuti ba madikolo, my observation, le maabane as I was going through social media, le sekitolo nke se kreya from Baithuti. My take is that Baithuti ba UB ba lapisitswe ke puso ya mono wa Baithuti. It is not intentional and deliberate. Ka dikgang tse utlwang ke ntse ke di bua tsa di example tsa persisting student needs. They're not intentional about it. They may be touching, especially this is what they always say, comrades, and this is what we always speak against. They are looking for an alternative. They are looking for a solution. Just yesterday, the GS26, though they made the initial contact, is brave enough to lead the struggle to liberate Baithuti ba madikolo. Mo mathateng otlhe le di otlha ile gore ba mo go le ditoro di peletse ile gore madikolo through Baithuti through management and through the government really dream and deserve. You understand what I'm saying? So I'm very much confident because I said nakiri alone. Ke batho ba ri alone. Get our confidence from the ground forces. Get our confidence from the electorate. That's what I've gotten. Secondly, it is not a campaign message, but I want you to understand it has never worked anywhere. Maybe Mono Baithuti was active during the time when BDP was in government. 2024. But post that era, he has got 2 terms in office. He wants to run for the 3rd term. How many times have they marched to government like they did yesterday? With our help, together with us. I mean, the SRC president said as much yesterday. I mean, the day before yesterday, when he called me, I must admit, Sechele, the attention that the GS26 is commanding on ground is very much undeniable. So we need your help. He didn't say, let's collaborate. He said, I need your help to put this thing together. You understand? That's why when you run across social media, the pages are UDC, let's SRC, the front page is him. But the media is fronting the very leader who was at the forefront of the struggle. My confidence is the achievements in SRC, but my struggle, my leader protest yesterday. And what I've always bring because I'm an unrelenting voice of the struggles. Even last year, SRC, I've always been relenting. Those on my Facebook and WhatsApp status know how unrelenting a voice I've always been. And I check a domgra. Mr. Sonny? Hey. Your question is a very interesting one, comrade. Make your sumule pele ke thatswa dingwe di khantselo re setse sa tswa go bui. Mono wa Baithuti ke mono wa Baithuti. And even it pains me when someone who says that he wants to lead my students, elena tankopela ba ta ba bitsa the foolish. It's very painful. And even le go utwa bothoko le go heta gora gore tiragalo ya maabane bangwe bone bana ba sate e le gore they are doing it for the students bana ba itirela for their political mileage, to push their political mileage. It's very painful that my students, they were used for someone to push his own political mileage. It was not truly for the students. Strike for the students.
ke itse gore baithuti ba me ga ba leng teng ga ga nna sentle and ebile ga ke ta go ntse go bua gote I have 2 terms. Those 2 terms I have done good in them than what they have did ka 58 years wa bona. The whole 58 years wa bona ga ba ira sepe is good than me. In just 2 terms. And ebile I will not shy out. Strike sa Mabane, it was not owned for Mabane. Go to the page at DDT College of Medicine. Scroll down 3 posts down the line. You will see. Bam post here. Go to so says Peter a tertiary school. You can post. They call me a hooligan. I closed their school. Go to Boost. I ignited it. UB, it is not the first time. There was once a time in a lot can get the first year SRC ya UB yana igwaka and DSP in a suspended. I ignited level selekanyo baba mutusa mana kwa kompik ki muserite mo skolong because of me bile ka arabe potso ya gore rele natane raring currently you are as the UDC Youth League ibile rele ba mono ba Baithuti rona ga re tshabe ba itelele pele ba rona. We hold them accountable. No, this is wrong. It's wrong. And if this is not, we are not going to be silent. We are always going to make sure that we put them in order because they know that we are the one who voted for them. So ha re bona gore Batswana ga ba itumela ka dikgantsi ra ba bolella ga re emele gore re teretswe mo puso ke gone be re ta re simola re ira strike re ira. We are always going to lead and to lead with them. We are always going to criticize them. Let out on our more than how we resent Irajan. Abare rets, hella yakon, retar, my release. Thank you. Yeah, man, that's really powerful, man. Coming from both angles, I'd like to thank you guys for pulling up, thank you guys for participating, and it's such a lovely interaction, So before we close off, I'd love to give my hosts a chance to ask anything, a chance to comment on whatever they would love to comment on, So, Baby, are you good? Cashy, are you good? Joy Badube, are you good? Anything else? Hey, Taki, we said go na before on the okupilo re ba botsane dipotso tse pedi tse tharo before we close. Can they do that? Yeah, you guys, do you have any questions? Kana and let me say the couple. Na ha kena potso go go bone ka re ke ba buditse dipotso le baka le lelele ke kopa go botsa baithuti ba mma dikolo gompieno go ntsa dirisa phrase e ring action over rhetoric na ke itse ke bona re rhetoric over action. History has proven ke tla di balolla ebile ha ke bolona itse ke di bua na status tsa be di ala pisa ke tsoga phakela ka bofoka re le go robala ke robale gona gore ke thanye be ke akanya gore kana batho ba bantse ba ira jana le jana e be ke khomollo kwala mo statusing ya no potso wa me ke batla go le baganya baithuti ba mma dikolo ba tla araba mo comment sectioning kante ba tla araba ka ballot paper. Are you willing to continue to be led ke puso e sa le direleng sepe ena le baka le letelle e pallwa ke go dira mo go teng ke gone the bare minimum gompieno yana mokaolingwe ya ka ke tswala o ntsa ipoka ka go rukila ko bo DDT na ke rate camera a ke motho wa go supuru mo struggling go ra ka kware o palwa ke go bakanya ASA se mo sekolong go boroka go bakanya accreditation ya DDT ha e ka ro palwa ke go bakanya academic pressure le bo FD mo UB o boro o ka go thusa baithuti ba BUSD ka seng so santa BUSD dule ka ro UB ne palwa e ba agiwa as a segment ya technology go sele go no ko phala peko so a ke tlhaloganyo gore o tshwana le motho a bona le gong a bona le tlhokwa mo leithong la motho me ena na le gong mo tega leitho la gago o thusa jang o palwa ke di basic di bare minimum government wa go more. That's why you needed our push yesterday gore o pusha khanyala wens. There's nothing you are going to say to the government and I have to repeat it. I'm going to say it with no uncertainty ya ka le ntsenya mo pusonyana ba ithuti ba madikolo. I'm going to return UB to her glory days. I will return UB to her glory days and I promise you bare minimum ntse re tshela mo gone e tla fela. I thank you. Kuka party kuka. Mr. Terrence. Guys, my name is Terrence, the Terminator soon. It's like I read my answer Abu. RUB to the glory days. Kana what to what tata agitore a me kana wakanya
go cheap wa bona ha go turu wa bona mme ebile go leboga gore le sentse ha go turu ha re you be to the glory days o bua yone those days tele gore ba paloswe ke go di tisa ka nako a bona le ha bane ba le mo pusong. So comrades, when I talk about action over rhetoric, when I talk about action over rhetoric, I am a doer. UB students know me and they know me well. I cannot popular maabani hela yana 24 hours down the line. Never social media, our camera, make not test camera. I'm not that kind of person. I'm a leader who leads with action. So I put action on the table. Ana ko na kele busy kwa ke ralia Baithuti re tsamaya re go bata madi a rona. Eno go na hale busy a campaign. Me say o kana ka bona gore motho this person is foolish. You cannot be campaigning while Resokola. Bege Mosara Colmona, Aratama, Avar Keta lead. Ebege Mosa, Haget and platform, Yam. Tele Pelaka, and Mehar we to super one. Awan. Can a Kemahason, Gionson, get to home in Lancasa Tadi, you need. Gore eta we elele boy la me an tshwarela brief case ele ne mosimana me ano ke mo ruta we tele di pele gore ha go tshwantse gore ha o tsenye litho ha o ska tsenya litho le thokwa la buang ka lone leo le tawo le dule ke mo ntshitse lone ya no ke mo supetsa gore mona go tsengwa litho ha le go tsengwe litho ho me bile Baithuti ba marikolo ga ka ta go ipoka ibile ke ta ke khaletsa la hela ja ka lempona ka apara re di sutunna a ke motho o ke tang ke apere di sutebe ke ta ke le bolla gore ke kirile ke ta mo go lona le gore la nkitsi and you guys know me and you know me very well. I've been popular for so long, not popularity ya gore social media ya ring, popularity of what I have done to you. Lebone by 26 I have done a lot to them. Gore ibile ga re win di top ga o te go gona o le modom gore be ke go settle ke re ono sam votela eng. I help with a passion heart and a love for a student. Bakauleng, my name is Terrence Sonny and I'm your president for the University of Botswana, the state university. Kadi 11 re ta we inaugurate gore ha ka ra ba ra tsamika ha lo re 11 ke Saturday ra inaugurate ka Saturday yo le ta le inaugurate ta o tona wa lona yo lu buelang ibile yo na le ponolo pele ya gore bana ba gago ba ka robala ba jeleng ba tswella ba ya kae. Thank you. Thirty seconds, eh? Yeah. Just, you know. Ismul kan. Maybe le potso ya we botsa ke potso ya hela el gore entertat is one of the questions or the points that I've raised to the minister Maba. Maybe le eta es yone eta e patile ke engwe ya gore ke la piso ke gona ke bona debriefment emails mo di student email go te mo ithuto mongwe o ipolaile me kana di khantse ga dintse ana ba kaolong re tshwantse re tlhaloganya gore data di khositswe keng. The root cause o tshwana le yone ya GBV, there is always a root cause gore ha gona problem ye tang hela beta ikemela. The root cause ke gore the students were not satisfied with the welfare that they are given. That is why the UDC government found it fit. The only party ye one gore ngwana wa moithuti ka dinako tse ka nako ene le gore Gabarane o tshwanela ke 2.5 gore re address mathata gore moithuti a ska ra mmona kwa ba vani kwa go wa itekisa o bata madi because we itekisa lo abata madi le tseno akere. So what we are advocating libile lo gompe go se re lemoga gore this 2.5 and ka mmitsa re o monnyane kana ko ya gompiko because la hatsikele lona la kekela la tu we are willing to increase even more than 2.5
After we address the situations, re tabelo gona no le goreng ha re sa tsole re bona baithuti ba gona go ikaletsa go motho we apply lo committee le suicide ka di call tsa bo 12,000 motho go lo go bona go ba vane attended lesson o bata go itekisa kana o bata go iraing. We are going to also bring up as an SRC and Nathan. I'm also going to bring one of my pointers. We are going to bring back Marikolo innovators. Renali UB Hub. I think innovators hub. Wabon, yes. Go UB. The students there bana barutua time and again. But research or they can sell them out so that those students they can generate money from those researches. Those are the things that we can do. Here we are minimum. We are looking into them currently speaking. Thank you. Do we still have time? Okay. I think you are talking about prostitution. Prostitution because you are gay. The fact that the cost of living is too high. Ya no babo mme go tlhele ba borre. O ka itse botoka ka gore go na le tse di utseng le gore di thaka ka go bone. Mme a kwa to tsena mo go tsone thata. Di supa gala gore it happens for both genders, males and female. There's that prostitution. E leng gore e ongoing. I must state gore this thing ya gore domkraga go sipolotse kae the standard of living it sounds cliche. It's already boring. You need to find another joke because we started from somewhere. Allowance increment, no sena allowance 1.5 le 1.9 ka 1966. Go tswa go zero go tsena ha re leng teng. It was the gradual increase ya Botswana Democratic Party. So I ke ba di kgang tse di buiwa go ntse go te UDC ke no promise in 2.5. Even BCP promised the same thing. You understand? Gongwe BDP ka tsone sa commit mo manifesto gore ka tsenya bo 2.5 ka re ne re itse seemo sa economy ya no ka re bone ne ba ra ba tsona ba re gona le madi ha ba botsora a ha kae ba sena go tsena mo pusong e nna kganya gore ne re ithirela go ntsana di statistics di ntsana kana gore is either you are relying on information inaccurate and unreliable or you are simply lying. So question is, how do you address the issue of prostitution as an incoming president? This thing is not only about finances. It's emotional, it's psychological, it's spiritual. All these things must be brought together. But the most important thing, the standard of living. You can pride yourself with 2.5. Merely 2 years old, 2.5. I'm going to do like I've done yesterday and even beyond. Look to Abizarke campaign, much more for the psychological, the spiritual, and the emotional aspects of every Muitut wa Madikuru. Gore kgantse tsa ba prostitution engwe ha e khosui ke gone gore wa bo sena madi. Prostitution o gona khosua ke gore ga ona closure o tswa go lapelele gore o lonely. Prostitution e khosua ke mabaka a mantsi. When those aspects are lacking o eletsa o resort to finding thuso go ka e bonang teng because prostitution is not only about money. It's having multiple connections and partnerships. Thank you very much. Thank you. But anyways, guys, this is Clueless Podcast. It's the 2K Parliament. We live here with Slushy, we have Moono, we have Sebaga, we have Pulani. Some of them are not here. Shout out to our producer Masa and the production team, Joy and Ghosty, and thank you guys for pulling through, man. This is the Clueless. From the get-go, this station is now the ultimate power in the universe.